Hi, online students. Can you hear me well? Can you hear me? Hello? Is there anyone there? Hi. No. Nobody. Yeah, good. Thank you, Thuận. This is the format. We keep the same evaluation. 10% for today's test for my class A. And the next time you see me, you will take another test, which accounts for 20%, including 10 vocabulary, 10 grammar, and 10 reading comprehensions. Today, you have only 20 questions, multiple choice of grammar and vocabulary from Unit 1 to Unit 3. 10 questions from your materials and another 10 outside, as I told you before, okay? For the final task, we will keep the same format. However, there are 2 reading texts. One is from our course material and one outside, right? So every section, please pay attention to the reading comprehension because that's text here may appear in the final test. Okay, everything clear, right? Now, this is our topic today, Unit 5, Section 5, dealing with medication. My name and my contact detail. Oh, sorry. Moment. This is a notice. Please take notes. Yep. Excuse me, online students. Please note down. Notes. Online students, please note down the change in the schedule. Okay. Now, if you want to study by yourself, Coursera is a good website for you to learn by yourself. There are some courses in health which are free about anatomy and physiology, about medical term, or this is an example, vital signs, understand what the body is telling us. I don't know whether you know this or not, but I often learn courses from Coursera.org. And it brings me a lot of new knowledge. And if you want to learn medical terms, there is a course here about medical terms, which is good. Okay, Coursera. Now, our lesson today. Today we are covering vocab, grammar, and reading in Unit 5, and then we will stop the lesson at approximately 10:15 to take the test. Okay? Yeah.
Rồi cô thông báo lại tí xíu ha. Mình sẽ kết thúc bài học nội dung ngày hôm nay khoảng cỡ 10 giờ 15. Sau đó thì mình chuẩn bị khoảng 5 phút chẳng hạn. Và mình sẽ làm bài kiểm tra 20 câu từ vựng ngữ pháp. Và bài kiểm tra sẽ trong vòng khoảng chừng 8 phút nha. Câu vô cùng ngắn, câu vô cùng ngắn, vô cùng dễ. Các bạn có khi các bạn 3 phút các bạn làm xong rồi. Rõ chưa? Cô cho 8 phút là thảnh thơi lắm rồi. Sao em? Vướng lệch hả? Bị vướng lệch hả? Vướng lệch hả? Rồi các bạn. Vậy cái lịch học bù cô sẽ thông báo lại cho cô Nguyệt. Giáo viên đứng lớp của lớp D á sẽ điều chỉnh lớp sau. Rõ chưa? Cái mà cô nhận được truyền lại cho các bạn sinh viên đó là học bù vào chiều 2 tháng 11. Còn cập nhật sau thì các bạn sẽ được báo sau. Rõ chưa? Alright, now the topic dealing with medication. Warm up activity. Oh. Alright. These are the names of the medication with the pronunciation. Yeah. Not aspirin, aspirin, aspirin. Okay. If you work in Vietnam, you can pronounce the words in Vietnamese way. But think about a day when you work with other people's, other experts internationally, you should pronounce names of some medicines correctly, like this: paracetamol, okay, or cyclizine, salbutamol, aspirin, and E is very common medication, amoxicillin, okay, ranitidine, chlorpheniramine, diazepam. Right. Do you know when we use these medications? Do you know any of the medication here, of the medicines here? I'm going to want to work with this. This is a warm-up activities. Thôi các bạn cứ làm đi ha. Is it a warm-up activity? So can you please spend like 3 minutes trying to find out the words based on the pronunciation here. Rồi mình đi nhanh phần này ha, phần này không có trong nội dung, mình đang warm up thôi.
All right, now I'm showing you the answer key. For this word, we can pronounce it anti or anti, antibiotic or antibiotic. Okay. And number 2, analgesic. Analgesic is a kind of painkiller. Panadol, paracetamol. Okay. The next one, anti-emetic, sedative, hypnotic, thuốc an thần. Gastrointestinal or gastrointestinal. Gas means stomach. Intestine, okay. Antihistamine. When I've got itchy skin, I often use antihistamine. Cardiovascular, easy. For this words, we have some ways to pronounce respiratory or respiratory or respiratory. Very easy way, respiratory. All right. Can you please try matching the medication with the use there or the groups? For example, number one, anti or antibiotic. Which medication is an antibiotic? A, B, C, D, E. That's it. You please. That's it. Let's do it now together. Number two, connect. Đây là number 2 connect A. Number 3 connect B. Number 4 arts. Number 5 connect F. Number 6 connect Z. Number 7 connect D. Yes. Number 8 connect C. Yeah, thank you. Good. When you learn I think in year 4, you know all the medications here with the name, with the dosage, size, effect, everything about medication. Now, let's move to our lesson, the main lesson today. First part, vocabulary, abbreviations. What does abbreviation mean? For example, we have the words WHO. WHO is an abbreviation. WHO abbreviation means the short form of phrases. Okay, short form of phrases. Some abbreviations around you. World Health Organization. We have
Other abbreviations? Từ viết tắt nào nữa? FIFA, UNICEF, good. SDA. Huh? Now, GDP, yes. PT, yeah, personal trainer. Good. Those are some abbreviations all around us. Now today we are learning the abbreviation related to the use, the frequency of medication, because we are in a topic of medication. We have PO, PRN, STAT, OD, GTTOM, with the frequency or the root here. Can you please match from 1 to 7 with A to G? What is exact meaning? Okay. Because the abbreviations here may come from Greek. So we cannot find a word beginning with O or beginning with M to stand for OM. Những từ viết tắt này nó sẽ không ra được cái chữ y chang với OM, mình không tìm được cỡ nào mà OM bên này hết. Bởi vì những cái từ y khoa thường nó sẽ xuất phát từ tiếng Hy Lạp chẳng hạn, được chưa? Nó không phải là cái ký tự của mình, nhưng nó được sử dụng rộng rãi, do đó mình phải tìm nghĩa tương ứng ha. Now you have 5 minutes, 5 phút nha.
Have you finished? Yes. Now, number one. Number one. Does he see that by mouth or orally? P-O. Number two, P-R-N. Does he? As required. Khi cần thì sẽ uống ha. P-R-N. Pay attention to this part because it will appear in the next test. In my next test for class A. Number three, take it immediately. Take it immediately. Number four, OD. I just drink this medication in the morning every day. Means once a day. Once a day. Mỗi ngày một lần. Ha. OD. Number five, easy. Number six, TT. TT. 2 tablets. Okay. Sorry, this is wrong spelling. Tablet, not table. Two tablets. Tablet là viên thuốc dệt ha. And 7, the last one, in the morning, OM. Okay. I'm sending the photo of this slide to Tuấn Anh hả? To the group, to the group of the monitors. So you don't need to take the pictures here. Now to know more about the abbreviations of frequency, the roots and the measurements, please have a look at exercise number 2. Firstly, the frequency of trucks. Now you have 5 minutes on this task.
Done, everyone. Xong chưa? Yeah. Now answer key. The answer key. On means at night. And for the abbreviations with the original phrases like omni knocked, I'm providing the phrases to you now, right? BD means beat dice. It means twice a day. TDS, third die, sumendes. Q means quarter. Quarter, four times a day. 4 or 6 every 6 hours. 8 every 8 hours. 1 for every 1 to 4 hours. Okay. All right, now let's move to the root of administration. Hey, online student, are you still with me? Các bạn online kịp không em? Kịp không? Kịp không? All right, Đồng, thank you. Continue with the root of administration. The root of administration is quite early because the abbreviation can show the full phrase. IV we have inter, V for Venus, vein, Venus, okay? And I am inter, mus for muscle, adjective muscular, intermuscular. Tim gì đấy? Tim bắp. Kít kia là tim tĩnh mạch ha. Đi vào đường tĩnh mạch theo đường nào đó, đường tĩnh mạch bằng đường miệng. Ví dụ như là hồi nãy là by mouth nè, PO by mouth, được chưa? You can group the abbreviations into frequency, root, measurement. Measurement is quite easy. Okay. Intravenous, intramuscular. SC, subcutaneous. Cutaneous means skin. Cutaneous is the word root, means skin. Cutaneous có nghĩa là da nha. Subcutaneous là tiêm dưới da. Per rectum, PR. By the rectum, qua gì đây? Rectum là gì? Trực tràng. Theo đường trực tràng. Ví dụ như là có một số loại thuốc đặt đi. Có thể là đặt qua âm đạo, có thể đặt qua trực tràng chẳng hạn. Được chưa? Còn uống thì uống bằng đường miệng. Đó. By the rectum. INHL, by inhalation. You know, when you were some young kids suffer from asthma, they often use inhalation. Okay? And INH, inhalation. Sprayer. Nebulizer. Now let's move to the last part. Easy. Ha? Cái phần này dễ, cô đi qua nha. Kịp không? Kịp không? The last one easy. Rất là dễ. I never asked you such questions about measurements. Đúng không? Không lẽ cô gọi là cô hỏi là mg có nghĩa là gì? Milligram, milliliter. Đúng không? Never, never. All right, now let's do the practice. Please don't look at your book, your notebook, or your note-taking parts. My screen only. TT.
Mình cùng nhìn màn hình và mình cùng nói to, mình mở miệng ra mình nói đi. Mình nói ai nghe nghe mặc kệ, rồi chưa? Đây là phần cô cho các bạn thực hành để mình nhớ lại, kiểm tra cái short term memory của mình nãy giờ mình học, mình vô được cái nhiêu ha. Mình nói ai nghe nghe, mình ồn nào cũng được, mặc kệ mình. Next, OM. In the morning. Are you sure? Giỏi quá. How about ON? Yeah, ON, we have N means knocked. Okay, nocturnal. We've got nocturnal animal. Bats are nocturnal animals. They are active at night. Những con vật mà nó hoạt động ở buổi tối á, thì nó có chữ knock đó các bạn. Knock có nghĩa là night. ON. At night. D. Bữa sau kiểm tra cũng giống vậy thôi nha. Dễ. Hả? Good job. Immediately. Start. Immediately. T. D. S. Huh? T means 3 times, huh? And the next question is also frequency. BD. Huh? BOD. Giỏi quá. Q means quarter. Quarter means quarter 4. Q quarter 4. And OD. OD là gì? A. Dễ không? Now, the next part, exercise 3 in your material, everyone. At first, make out the abbreviations of frequencies, doses, root, and the maximum here. Actually, we don't need to care about this, but pay attention to abbreviations here and write down the full phrases or the meanings of the abbreviations here. Now, please 5 minutes. Try not to look at exercises 1 and 2. Just look at exercise 3 and remember the meaning of these abbreviations. Now 5 minutes for you.
Xong chưa? Yes. Now, answer key. In a 4 skills lesson, students will take the speaking part for this. However, in such a big class with only vocab, grammar, and reading comprehension, what I can do is to show answers to you, and you should self-study at home. The first two, paracetamol and loperamide, 1 gram, 4 times QDS, 4 times quarters, PO by mouth, and up to maximum 4 grams. You don't need to take pictures. I'm sending to the groups. Okay. And next, 4 milligram PRN as required, PO per mouth, by mouth, sorry, per oral, by mouth, and 16 milligram, right? One hundred 50 milligrams, BD twice a day, by mouth, 300 milligrams. And the last one, OD once a day. Okay. Right, done for the vocabulary part. Now, have you got any questions? No? Yes? Yeah. 10, from 10 to 80 milligrams. Okay, from 10 to 80 milligrams, maybe based on the patient's weight or the patient's age. Yeah. Now let's move to grammar. It's kind of easy for this grammar point because we are in the topic of using medication. So the language part is to express the possibility of some side effects or some good effects of medications using. Explain the side effect with can or may. Basically, you can use can or may to express the possibilities. However, there is a slight difference between them. Can is about the theory and may to express something practical. For example, I've got a headache and now I'm taking paracetamol. And 2 hours later,
I may feel better. Because the truth is that now I'm taking 30 minutes later. Now I'm taking the paracetamol. And 30 minutes later, I may feel better because I'm using that now. Okay, the truth, the fact, the practical. But when you explain something in theory, you can use can, not may. However, either of them is correct. Được chưa? Here, can theoretical possibility and may real possibility. However, either. For example, you can use, is it possible? Is it possible for this medication to cause some stomach irritation? Okay. Can, may, be, possibly. For example, another one. To note is probably and definitely. When I was young and I learned the grammar, I was taught like this. I will probably be late tomorrow, but in negative form in the future. I have to use I probably won't be late tomorrow. The same situation with definitely. However, now you can see that people can use I won't probably be late tomorrow or I won't definitely be late tomorrow. Is it easier now in terms of grammar use? Cái này cô nói tiếng Việt chút. Theo học chuẩn á, thì đối với lại probably, trạng từ và definitely, đối với dạng khẳng định á, nó sẽ nằm chen giữa trợ động từ và động từ chính. Will và động từ chính của mình là be. Và đối với lại trường hợp phủ định á, thì mình phải bê hai cái trạng từ này lên trước cái phần phủ định. Ha. Đó là won't, probably won't be hoặc là definitely won't be. Tuy nhiên bây giờ thì cô thấy người ta xài ngữ pháp thoáng hơn và dễ chịu hơn. Thì có người ta giữ nguyên vị trí là won't definitely be, thì thấy người ta cũng chấp nhận. Do vậy khi mà có ai xài ngữ pháp có sai tí xíu, vị trí sai tí xíu thì mình cứ xí xóa. Có khi là mình chưa biết tới chứ không phải là họ sai. Ha, hoặc là mình học chuẩn quá. Mình chưa học tới ở cái dạng gọi là ghi chú là những cái phần thêm. Nên là kệ nó. Miễn sao họ truyền tải được cái ý của họ và mình nhận được cái ý đó, chứ mình đừng bắt bẻ họ. Được chưa? Đó là cái điểm ngữ pháp của mình. Alright, now exercise 1. Rồi bài tập số 1. Quite easy. Number 4, there is a strong after we need a noun and strong is an adjective to modify this noun. Vậy ha. 5 minutes. 5 phút nha em.
Okay, now correction. Number one, in some cause fleeting headache. Fleeting headache means a headache that's come and goes quickly. Một cơn đau đầu thoáng qua, ha, comes and go quickly. Doesn't mean that you will. Theoretically, this can cause low blood pressure, but you probably won't have a problem. You can see that in negative part, probably stands before won't. Bạn thấy ha, đây là câu chuẩn. Tuy nhiên trong một số sách y khoa thì cô thấy người ta cũng không có viết chuẩn hoặc là dùng từ cũng vậy. Những cái sách ngữ pháp mà của các nhà xuất bản lớn giống như Oxford hay Cambridge là dạy cho gọi là dạy ngôn ngữ Anh á, thì người ta sẽ viết chuẩn. Nhưng mà những cái sách mang tính chất chuyên ngành giống như là Medicine One này nè, thì có chỗ ta vẫn xài ngữ pháp rất là dễ chịu chứ không có gay gắt như là những cái sách chuẩn về ngôn ngữ nha. Number 3. You know blur reason? Blur means unclear. Unclear vision. But it, in reality, your case. So it may or can, may not. Because we have but. There's a strong and now, very easy. Upset your stomach. Upset here is a verb. Upset your stomach means you've got irritation in your stomach. You feel unwell with your stomach. Khó chịu trong bao tử ha. 5. Swelling of the ankle is not common. Swelling is a noun and swollen is an adjective, means become bigger than normal. Swelling, sưng lên. Is it possible? Is can. You make you feel dizzy. You should be careful when you drive. Thực tế tôi đang cho bạn thuốc và khi bạn lái xe thì mình sẽ dùng may. Nhưng mà trường hợp này thì mình cũng dùng can được, giống như cô nói á. Khi nào thực tế đối với trường hợp một bệnh nhân nào đó mà mình cho bệnh nhân dùng thuốc, mình sẽ dùng là may. Ha, bởi vì tôi đang kê thuốc cho bạn. Còn bình thường giải thích chung chung thì là can. Tuy nhiên, nào cũng được hết. Nó đều là possibility. Chỉ có may mình thường dùng cho dạng tương lai nhiều hơn là dạng hiện tại. Tức là bạn dùng thuốc này thì tí nữa ngày mai bạn sẽ có những cái hiện tượng nào đó. Được chưa? May nó nghiêng về tương lai hơn, mà tương lai thì phải thực tế là đang xài thì mới có tác dụng ở tương lai. Now, extra exercises, grammar bank. Complete the sentences. Sorry. Complete the sentences with may or can. Where you think side effects are being pointed out, use can. Rồi đây là cái bài tập ngoài ha, trong cuốn sách giáo viên của cô thì các bạn có thể làm thêm đây. I'm sending you the pictures via the group.
Okay, now have a look at number 1 to number 8. One phrase, some people, the topic. In some people, theory or the practice? Theory, yeah, so we use can. It looks as if you practice, okay? Sometimes make people in general can or may can. Vậy không? Tức là khi mà mình học, mình tập trung vào nó thì mình sẽ thấy can là theory, còn cái nào mà cho trường hợp của bạn thì là may. Và khi mà bạn xài thì tương lai bạn mới bị, thì dùng là nếu mà bạn xài thuốc này thì bạn sẽ bị. Make it can make people feel dizzy. That happens stop taking. There, some after take the blood test, but it will go away. Now, can or may? Number 4. Here, the blood test. Tức là tôi đang nói về cái việc mà bạn cái kiểm tra máu của bạn á. The xác định rồi ha, nên là mình sẽ dùng may. Được chưa? Number 5, were some patients. With some patient in general. May or can? Giỏi quá, good job. Simvastatin. Can. In your case, may. Good. Dễ không? Rất là dễ. The pain isn't likely to go away. The. This means that we are identifying some specific pain in our patient. So can or may? The pain. Có the là có xác định rồi, mà xác định rồi là nói chung hay là nói cụ thể? Cụ thể thì là may or can. Some of these. Are you sure? Can, đúng rồi. Nó đâu có nói gì cụ thể đâu. Some of these can cause thôi. Những cái gì rất là chung chung ha. Can. Easy ha. Good. In short, in slot 1, we have just completed 2 parts. The first one, vocabulary, abbreviations of the frequencies of drug using. The next one, the doses of drug using, the measurements. Okay? So, take a break. We will be back at 9:20 for the reading part. Okay?
Này bắt việc có đích Đó hả? Vậy là đi nhận lại đi thì bữa sau em trả lời với cái viên thuốc á. ok. Hai em nói bạn có đăng không? Dạ, tên Hiền ạ, Minh Hiền ạ. Em như vậy nè, cô có nằm trong cái mà truyền điểm không? Xét về truyền điểm. Truyền điểm. Truyền điểm cô cái truyền điểm là bên đào tạo, còn bên cô chỉ có thực hiện về những cái nha. Bên họ đào tạo cái công việc đó. số lượng mãn nhị trong số
Ngồi rồi sáng cho.
Okay, now let's continue.
Rồi mình học tiếp nào các bạn. Mình đi tiếp nha, cô đang chia sẻ màn hình nha các bạn. Nào, reading comprehension. Now the reading test is about concordance. Do you know concordance? What is it? Concordance. Have you got any ideas about concordance? Concordance. No? So, please don't look at the text in your material. Just follow my slides on the screen here. This is my situation. A common cold. I went to the over-the-counter pharmacy. You know over-the-counter pharmacy? Over-the-counter pharmacy are pharmacies on the street, you see? Yeah, pharmacy. Pharmacy, Long Châu or any local pharmacies around your neighborhood. Local pharmacy. And I stated the symptoms to the pharmacist. Like runny nose, severe sore throat, it's quite hard to swallow, things like that. And the pharmacist gave me a course of antibiotics with other painkillers, like 4 or 5 medicines for 1 dose. After 3 days, I felt better. And I stopped taking medication.
You see the situation? Is it very common in Vietnam? Once you use theoretically, if you use antibiotic, you know antibiotic? Is it different from painkillers? You have to follow a course of antibiotic like 5 days or 7 days, sometimes up to 10 days. It depends. If I stop immediately before I end up with the course, I may suffer from long-term health effect. So, what if I use antibiotic and I stop in between? Short-term and long-term consequences or effects of this? Think. I may stop taking painkiller if I feel better, but for antibiotics, that's another story. So, some of the short-term and long-term consequences, I may suffer. Now, volunteer. I think short term, although the short term is maybe will better because we can treat my disease, but in the long term, the society can be antibiotic. Yes. Yes, I heard in the video at YouTube. Yes. Antibiotic resistance. Now, I just use amoxicillin. But later on, I have to use a stronger antibiotic. What if someday I have some diseases with the bacteria and there is no antibiotic dealing with my body because I have used a lot of antibiotics without the proper causes? That's the short-term and long-term consequences in our health. So when we use medication, you need to be careful, fully understand the use, the dose, side effects of that medication. That's the concordance. Oh my God, I forgot the effect. Showing you the answer key also. We have concordant, adherence, concordant, compliance, and persistence. Adherence means that refers to your behavior. For example, you follow a proper diet. If you have high blood pressure, you will cut down on fat, cut down on the cigarettes, cut down on the fat, the cigarettes, or protein, okay? And protein from animals. Next, concordant. Concordant, that's the title. Means a joint agreement between the prescriber and the patient. Concordant means the agreement between you as doctors and I as patient. I state my problems, other illnesses, and we finally agree on the medication. Is it not the situation like when I have a problem and I go to the pharmacy and the pharmacist give me some medication without telling me that, hey, do you agree on this course of antibiotic? Or do you think that what kinds of medicines is okay for you per time? And can you deal with
you want to use tablets, things like that. Okay, that's the concordance. And let's move to the words compliance. Compliance means the patient matches. No, compliance means you're obedient. When the doctor gives you some medication, you just obey the doctor's prescription. You follow it strictly without asking questions. That's it, compliant. Tuân thủ. And persistent means like the previous situation. Persistent. The pharmacist gave me a course of antibiotic for 5 days and I finished all the medication in 5 days. That's it. Persistent. I fully complete the course of antibiotic. Persistent là kiên nhẫn với nó và mình tiếp tục làm nó. Uống thuốc ha. The reading text today focuses on two keywords, concordance and compliance. Concordance, that is the joint agreement or two-way communications agreement between the doctor and the patient. But compliance, that's mostly one-way communications of agreement. Got it? Các bạn hiểu cái nghĩa gốc của concordance và compliance chưa? Concordance đó là một cái thuật ngữ nó không mới nhưng mà dạo gần đây được áp dụng nhiều hơn so với ngày quá khứ. Tức là sao? Concordance trong cái việc dùng thuốc đó là sự nhất quán giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tức là phải làm rõ được vì sao xài cái đợt thuốc đó và bệnh nhân có sự đồng ý của bệnh nhân. Được chưa? Còn cái chữ compliance nó nghiêng về việc tuân thủ, tức là mình được đưa thuốc nào thì mình cứ tuân thủ xài thuốc đó thôi. Các bạn hiểu nghĩa gốc của hai cái từ này chưa? Ha, concordance thì người ta xài nghĩa tốt hơn và rộng hơn để cho đảm bảo một cái hiệu quả tốt cho việc dùng thuốc. Ha. Concordance. That's the process of prescribing and medicine taking based on partnership between the doctor and the patient. Kịp ha? And that's an agreement after negotiation. When, where, how long, whether or not to take the medication. This means that I am as a patient, I know why I use those kind of medicine. Right? You are doctors, you need to explain that to me. It takes time, but it gives a good effect. Now, concordance. The words compliance suggests our patients should simply follow doctor's orders. Các bạn thấy cái nghĩa của compliance đơn giản là phải đi theo thôi. Còn concordance đó là sự đồng thuận. Thấy chưa? Concordance is a major change in general practice. Why? As doctors, you are super busy. You've got 50 patients to take care of every day. How can you spend up to 10 or 15 minutes per patient? It's hard. So it's a real challenge in general practice. To make sure that we provide good service to all the patients. It's a challenge. This is some ideas about concordance I read from NHS. Okay, not a replacement for compliance. It has its own meaning. And it's not a one-way communication, that is a two-way, the mutual agreement between the doctor and the patient. It's not a recipe for a comfortable life. This means that we have to struggle to reach the conclusion that we should take this medicine or not. Okay? And concordance is not a wholly new concept. It's old. However, it's hard to be applied in reality. So, now is a real challenge
because there are more and more rich people. They require more from medical services. They need the compliance. Now you have 5 minutes to think of the effects of non-compliance in medicine. You give me 5 days of antibiotics, and I think that, hey, I don't think I need to use the antibiotic. I remove the antibiotic tablet out of the dose. Non-compliant. I don't follow what you prescribe me. Reason for poor compliance. Poor compliance, like, for example, I follow 2 days strictly, and then on the third day, I remove some, or instead of drinking the medicine 3 times, I use only 2 times. Next, the method to improve compliance rates. When we can improve the compliance rates, we can come to the concordance, right? Khi mà mình cải thiện được cái compliance, tuân thủ được, thì mình sẽ đi tới đó là cái concordance. Tức là sao? Mình có sự am hiểu và đồng thuận giữa người cho thuốc và người xài thuốc. Còn cái compliance này chỉ là tuân thủ theo đơn bác sĩ. Now, please, 5 minutes, think of the effect, the reasons, and the method. And if you understand the point, is it easier for you to do the reading text? Don't read the text now. Các bạn ơi, mình bỏ ra 5 phút mình nghĩ những cái này. Tí nữa mình đọc bài mình sẽ thấy nó rất là dễ chịu luôn, bởi vì nó sẽ xuất hiện trong bài. Đã chưa? 5 minutes.
Okay, now please share your opinion about the facts, the reasons, and the methods. Somebody volunteer? My name is Hùng. Yes. You can call me Alexander as well. So about the effects of non-compliance about the effects of non-compliance in medicines, I think if a patient does not follow the doctor's prescriptions, they may take the medicine more than enough or less than enough, or don't take medicine regularly. So the consequences will be something like overdose, and if they miss some drugs, and then their symptoms may appear, may get worse again. About the reason of poor compliance in medicine, I think this may be because of their habits. For example, my yes, first is their habits. Second is that maybe they have. I think habits is the only reason. Yes, they may feel uncomfortable of taking some medicines. Maybe it was so bitter, or it feels not good to take the medicine. They feel not good, and then they abandon the prescription. Can you repeat? The method is uh, we should seek help from their next of kin. Yes, seek help from their next of kin, so that they can observe the patient, they can follow the patient's compliance. Yes, yes, and remind them. This is maybe the only way. Or another way is to persuade them. Yes, persuade them about about um, the consequences of not taking the medicine regularly, as not taking medication regularly, and uh, maybe I think that is enough. Yes. Thank you, Alexander. Right, everyone, Alexander has just mentioned some effects of non-compliance in medicine, the reasons. That is the habit, and the method to improve. That is the seek help from the next of kin. Next of kin, for example, I take my mom to hospital, and the doctor will ask me to remind my mom to take medication on time. This is a good method, especially for children and for elderly. Next, persuade patient to regularly take the medication to get the best effect of the medicines. Or, wrong spelling. Sometimes, as doctor, you should alarm patients of the bad effects so that they can avoid those bad effects.
Maybe at the present, they are not aware of that. However, in long term, so the effect will break out. In medicine taking, we also have some keywords appearing in our reading text. Side effects. Every single medicine has its own side effects. It might be severe, it might be mild to some patients or groups of patients. So we cannot avoid side effects. Like 2 weeks ago, I've got the cystitis. You know, cystitis, inflammation of my bladder. And I took the antibiotics. It was terrible because I was dizzy. I've got headache all day. So those are the side effects of using the medication. Life-threatening consequences. For example, if a patient is diagnosed with high blood pressure and the doctor alarms the patient to regularly take medication, however, for the time being, the patient may feel very good. But if they don't have any medication, the problem deteriorates quickly. Stroke, heart attack may come immediately. That's a life-threatening condition. Preventive purposes. I think I'm old, so I need to use some like kind of vitamins, or I may use glucosamine to strengthen my bones. That's the preventive purposes. There are lots of medicines for this, right? Symptomless conditions. Hypertension is an example of symptomless conditions. At first, you cannot identify symptoms appearing from high blood pressure. And then when it got worse, you may have to use more than enough medicine to deal with the problem. Or the situation with my mom. She's got some problems with her heart, but she didn't know that. The doctor didn't know that until one day she went to the hospital and through some tests, the doctor diagnosed that she got some blocks in her vein. Okay. Now some more keywords. Multiple doses. Multiple doses is a term in medicine. It refers to the different doses given to different groups of patients. Let me give you an example. When using antibiotic, the doctor often care for the weight of patients or the weight of the children, not the age. Okay, that's called multiple doses. The different doses for different groups of patients. Hiểu không? Appropriateness of taking medicine in context. In Vietnamese mean hoàn cảnh. Let me give you an example. A pregnant woman having a common cold should use different medicine than a normal person. That's the appropriateness of taking medicine. Whether or not the doctor prescribes pregnancy some medication in a common cold. Có phù hợp hay không trong cái trường hợp tình huống riêng của bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân có bầu chẳng hạn ha. Đó là hoàn cảnh. Confusion. Physical difficulties with medicine taking.
For example, bedridden patients, những người bị ốm liệt giường chẳng hạn, thì đó là physical difficulties. They cannot take medication by themselves. They need supports from next of kin, from healthcare professionals. All right? Or confusion. Oh, today I'm taking 2 kinds of medication. The tablets look like each other. I may take 2 tablets of the same medication by mistake. Confusion, nhầm lẫn, đúng không? Đó là những ví dụ của các cái từ khóa sẽ xuất hiện trong bài nha các bạn. Intervention, những cái can thiệp. In medicine taking. Some methods. Educative, practical, emotionally, behaviorally, wrong spelling, supportive. Or sound management programs. Raise sense of self-efficacy and confidence. Does the patients. Mình nghiêng về bệnh nhân ha. And we should pay attention to the patient's autonomy, what they can do for their health, individual needs and priority, informed choices about treatment. Informed means reasonable, tức là những cái lựa chọn hợp lý. Now, vocabulary, từ vựng nha các bạn. Concordance. Compliant, tuân thủ ha. Long standing, that has existed, lasted for a long time, paragraph 1. Rồi bắt đầu cô sẽ trình bày từ vựng xuất hiện trong bài đọc. Cô sẽ đi từ trên xuống dưới nha các bạn. Long standing, line number 2. Dòng số 2 các bạn ơi. Lasted for a long time. Thấy chưa? Dòng số 2 bài đọc. Long standing problem. I still keep in touch with my friends from primary school. That is a long-standing relationship, right? Long-standing. Therapy. Treatment is a general word. Remedy is a branch. Therapy is another branch. When we use remedy, we refer to something mentally. But when we use the word therapy, we refer to something physically. Thường nha, cái chữ treatment là chữ chung. Còn khi mà mình nói là therapy có nghĩa là gọi là gì? Chữa lành. Chữa lành thì thường là nó về cái tâm lý nhiều hơn. Ví dụ praying thì nó là thường nó sẽ gọi là remedy. Còn những cái gì về thể chất thì người ta sẽ xài nhiều hơn về chữ therapy. Giống như vật lý trị liệu sẽ là physiotherapy. Chữ chung sẽ là treatment. Và đối với ở Việt Nam á, thường mình những cái dùng lá gì đó thì mình dùng chữ remedy nhiều hơn. Còn chữ treatment là mình dùng cho Tây y. Therapeutic. Okay. Convenient. Thuận lợi, thuận tiện ha. Evidence. Do you know evidence-based medicine? Do you know evidence-based medicine? In the topic of concordance, you may think of or you may search the keywords evidence-based medicine. Khi mà để đạt được một cái concordance với bệnh nhân mình thì bác sĩ mình phải có đảm bảo việc sử dụng evidence-based medicine, tức là y học chứng cứ. Cái việc em đưa ra điều trị thuốc nào đó cho trên bệnh nhân nào đó thì em phải có chứng cứ là nó có tác dụng rõ rệt. Nó có chứng cứ khoa học để bệnh nhân tin vào cái việc mình kê thuốc. Được chưa? Evidence-based medicine. Consequence, result, hệ quả ha, hoặc là kết quả. Prescribe and prescription.
Doctors are only ones who can prescribe medication, not nurses. Technically, pharmacists are people who give medicine to patients based on doctor's prescription. Cơ bản dược sĩ là ai? Dược sĩ là người phân phát thuốc cho bệnh nhân dựa vào cái đơn của bác sĩ, và dược sĩ là người hiểu sâu hơn về cái cơ chế của thuốc hơn là bác sĩ, nhưng mà bác sĩ lại là người biết thuốc nào, tương tác thuốc nào. Đó. Tức là dược sĩ và bác sĩ sẽ cùng làm việc với nhau trên một cái thuốc nào đó. Regimen. The rules about food or exercise. Regimen. To lose 5 kilogram in 1 month, I have to follow a strict regimen. Means I have to follow a strict rules, strict routine. Like I have to skip breakfast. I cannot drink energy drink, things like that. Regimen. Context, mình đề cập rồi ha, hoàn cảnh. Deny. Deny is different from refuse. I refuse to do something when you suggest, but I deny something happened in the past. Deny là chối bỏ một việc đã thực hiện rồi. Còn refuse là từ chối một việc chưa có. Rõ chưa? Từ chối làm. Denial. Arrival. Deny, denial. Okay. Confuse. Don't confuse me. Let me stay fully focused. Đừng làm tôi rối, để tôi tập trung nào. Ha? Don't confuse me. Confusion. Cô đi tiếp nha. Complimentary. Complimentary. Những lời ngợi. Compliment là lời khen. Complimentary là tính từ. Ha. Complimentary remarks. Educative means that teaches somebody or something. Educational means belonging to education. Educative là có tính giáo dục. Còn educational là thuộc về giáo dục. Educative method means a method that can teach us something. Một cái phương pháp mà có tính giáo dục, tức là nó sẽ dạy cho mình được một cái điều gì đó. Còn educational method thì một cái phương pháp thuộc về giáo dục, tức là cô học cái lý thuyết và cô áp dụng cái phương pháp đó. Mà phương pháp đó thì cô không chắc là nó có educative cho một nhóm bạn nào đó hay không. Các bạn có hấp thụ được nó hay không? Rõ chưa? Educative là có thể dạy một điều gì hoặc dạy ai. Intervention, can thiệp ha. Action to improve or help situation. Impart. Impart knowledge. Truyền đạt. Truyền đạt. Sắp hết rồi, cố lên. Efficacy. Effectiveness. Hiệu quả.
Autonomy, tính tự chủ, tính tự chủ. Informed, reasonable, reasonable. Informed choice, một cái lựa chọn có lý, có cơ sở. Differentiate is a verb, and we have different, not different, different, like chocolate, okay? And difference, a noun. Rồi sắp xong. Generate vận hành thôi. Reviews. Now, comprehension, everyone. Comprehension. There are 7 WH questions. When you answer these questions, please note down the positions of your answers. Khi các bạn làm bài đọc hiểu, các bạn nhớ ghi chú lại cái vị trí của câu trả lời. Ví dụ câu số 1 ở đoạn 1 dòng số 3, câu số 2 ở đoạn 1 dòng số 5 chẳng hạn. Được chưa? Khi mà mình tìm không được câu số 3 mà mình có câu số 2, số 4 thì thường câu số 3 nó sẽ nằm giữa câu số 2, số 4. Được chưa? Thì lúc đó mình làm xong mình quay lại mình tìm. Now, 10 minutes. 10 phút nha em.
Done everyone? Xong chưa? Làm xong chưa? Now, let's correct. Number 1. Paragraph. Paragraph number 1. Correct. Oh, sorry. Fewer side effects and improve convenience of use. In line number, in the middle of paragraph 1. New medicine. The keywords new medicine appears in line number 6 or 7 here. Number 6, okay, fewer side effects, more convenient to use. Next, which medicines least taken? Paragraph number 2, and the answer? Huh? What kind of medicine? No, not medicines prescribed. All medicines are prescribed by doctors. But what kind of medicine? What kind? The first sentence of paragraph 2. That's it. Medicine for preventive purposes. Okay. Tức là cái loại thuốc để phòng ngừa thì thường là bệnh nhân sẽ né xài. Được chưa? Người ta hỏi là cái loại thuốc nào thì ít được uống bởi bệnh nhân. Thì đó là loại thuốc phòng ngừa. Còn thuốc điều trị thì thường là bệnh nhân sẽ cố gắng tuân theo nhưng mà tuân theo không hết thì gọi là poor compliance. Number 3. Answer number 3. In the points. The answer appears in the points. There are 5 points. So which group of patients? Cái nhóm bệnh nhân nào? Hả? Young or old? Old or young? They do not believe the illness there. In the point, we have không tin là có bệnh. Thì trong các cái dấu chấm này thì dấu chấm nào là không tin là có bệnh, không nghĩ là có bệnh? Point number 4, denial of illness. So is he young? Thấy chưa? Dấu chấm số 4. Question 4. Providing information. The next paragraph after the points. Ngoài cung cấp thông tin về thuốc thì effective ways, effective methods. They involve in educative, practical, emotionally, and behavioral supportive interventions. The first sentence of the next paragraph. Các bạn thấy chưa? Question number 5. What is more important than increasing compliance in patients?
more important. The word important appears in the second last paragraph. Mình có cái từ khóa important thì nó xuất hiện ở dòng số 4, cái đoạn kế cuối. Các bạn thấy chưa? It's not as important as meeting patients' individual needs and priority. Meeting patients' needs tức là đạt được cái nhu cầu của bệnh nhân. Đó chưa? Chứ không phải là gặp bệnh nhân. Meet somebody's need. Make what? Make the same paragraph. Make informed choices. Đưa ra những lựa chọn có thông tin và có cơ sở. Ha. Cùng đoạn nha các bạn. And the last one. Help both individual and general population. That appears in the last paragraph. Ở đoạn cuối cùng. Ha. The last paragraph. That's it. Self-management. Self-management skills. Kỹ năng tự quản lý. Được chưa? And that's it, our lesson today. Vocabulary abbreviations of medicine using. The frequencies, the dose, the measurements. Grammar, can, theory, may, practice. Reading comprehension, concordance, and compliance. Concordance has bigger and more suitable in current medication because that involves in the agreements between the doctor and the patient can make informed choices. Okay. Have you got questions on the lessons? Hi, online students. Have you got questions? Questions? Online ones? No? Okay, so thank you for joining my class, online students. Yeah. I hope that you have learned something new. You have found that it's worth spending time with me today. Have a nice weekend. And now we are spending some time for the test in class A. Dạ, Thủy Trúc. No. So I'm afraid that I have to stay offline and I'm leaving the meeting now. All right. That's not a problem. I'll see you again in November, everyone. And you can join my class. All right. Goodbye.